Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, piccolo cambio di location perché sono via per qualche giorno, ma se vi ricordate su Telegram vi avevo chiesto se vi sarebbe piaciuta una video reaction all'intervista di Do Kwon. Come vedete la risposta al sondaggio è stata positiva, quindi in questo video faremo appunto una reaction alla prima intervista rilasciata dal fondatore di Terra Luna dopo il collasso del suo progetto avvenuto a maggio. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e detto ciò, sigla e poi iniziamo. Ed eccoci qua all'intervista di Do Kwon. Come vedete vi salto i primi 10 minuti perché in sostanza in questa prima parte viene fatto un riassunto di cos'era Terra Luna, come funzionava, i suoi protocolli e alcuni concetti come quello del too big to fail che comunque poi riprenderemo durante il corso dell'intervista. Perciò se volete vedere anche questa parte comunque vi lascio il link in descrizione, ma direi ora di procedere. What do you point to as kind of the easiest defense of it's not fraud? I don't think it's like a morality issue, but it's like coming in from like a loss of this magnitude and especially touching upon an industry that requires a lot of technical background knowledge to be able to understand. It's just like very hard to process all of that and then come to a balanced conclusion when there's so much pain and anger in the air. In sostanza questa prima domanda rivolta dall'intervistatore a Do Kwon è stata di argomentare in poche parole come mai Do Kwon ritiene che questo non sia stato uno scam o una frode, e la risposta di Do Kwon appunto è stata che in un contesto di così tanta rabbia e dolore in giro è difficile dare una risposta bilanciata a questo quesito, soprattutto in un'industria come quella delle cripto dove serve comunque un background tecnico elevato per capire bene le situazioni che si sono succedute nel corso del tempo. Risposta che a parer mio mi sembra un po' una supercazzola, ma vabbè, andiamo a vedere poi come prosegue l'intervista. Out in a span of 72 hours. Were you even surprised at like how quickly it unraveled? I just didn't think this would happen. You know, thinking about this and then trying to build this ecosystem and community was basically what I spent the last 5 years on every waking moment. Yeah, I just haven't found the words to describe, you know, what that feels like. But I'm sure that a lot of people in the community that lost their money, life savings, and different projects that we're building on top of Terra probably went through similar and it's quite possibly worse experiences. La seconda domanda, diciamo, gli viene chiesto se si aspettava che tutto questo ecosistema che aveva creato potesse collassare nell'arco di 72 ore, e la risposta di Do Kwon è che nemmeno lui se lo aspettava e che in sostanza questo progetto l'aveva portato avanti nel corso di 5 anni e vi aveva speso tutte le sue energie. Di conseguenza, come potete vedere, è abbastanza devastato emotivamente a quanto pare, però riconosce che appunto le persone e i progetti coinvolti in questo disastro possono stare potenzialmente peggio di lui. Ma andiamo avanti. And as far as like a creator of anything like this, I mean, It's brutal. Obviously, like in hindsight, a lot of the beliefs and you know, sort of the conjectures that I had made were wrong. trust is at the core. I think, ironically, in a lot of these trustless systems, it does come down to like, do you trust the people running these things? What do you say is the thing to no, you can trust me? I think if you were in this for personal benefit, that is probably the dumbest way to try to get that personal benefit as possible. Why put in 5 years, stake your entire reputation, name your daughter Luna, and then just have, for a brief moment in time, be the most hated person on the internet? And I think in terms of, you know, healing wounds, the best that I can do is to just be upfront with, you know, everything that happened. You know, just admit that I was wrong. In questo scambio di battute invece si parla di fiducia e viene sottolineato il fatto appunto dall'intervistatore che comunque questi progetti, seppur con lo scopo di essere decentralizzati, poi in realtà ripongono praticamente la fiducia nel loro fondatore, e Do Kwon in merito a questo dice che essendo una cosa che ha pensato per 5 anni e che ha chiamato anche sua figlia Luna, dice che tutto questo non l'ha fatto per un vantaggio personale e che il sospetto appunto che l'abbia fatto per un ritorno personale, se fatto in questa maniera, una cosa abbastanza stupida, e in conclusione dice che al di là della reputazione che si era costruito ha deciso di ammettere pubblicamente di aver sbagliato in sostanza, nella speranza forse di far allontanare i dubbi che tutto questo sia stato appunto un rug pull, cosa che sinceramente non penso, quindi da questo punto di vista dai, accetto anche questo discorso. Ma vediamo ora come evolve l'intervista. It was pretty elaborate in the way that it worked. Yield-bearing stablecoins were a thing.
Anchor comes around though, and it's not 8%, it's 20%. And it sounded like when that was set up, there were maybe some employees that were a little uncomfortable with the idea of 20%. It was far higher than what was out there. Actually, just to set the record straight, sort of the internal consensus of what people wanted to do with the interest rate was several thousand% APR, like with Anchor in the beginning. And it's not a function of like them thinking, trying to make things unsustainable is a good idea. So what was a lower interest rate in the beginning turned out to be, pretty high. Qui hanno parlato brevemente di Anchor Protocol, di come è nata l'idea appunto di questa stablecoin algoritmica che guadagnasse questo interesse del 20%, e giustamente l'intervistatore chiede se non è stato esagerato come interesse offerto, e chiede inoltre se alcuni membri del team erano stati contro, la decisione di mettere un interesse così alto per una stablecoin, e la risposta di Do Kwon è semplicemente che in sostanza è stata ideata così e addirittura avevano pensato di farle avere un interesse ancora più alto, e dopodiché si è deciso per un 20%. Point maybe on the run up, when you saw Anchor eventually capture almost $17 billion, in that journey, was there a point where you said, we're untouchable? I felt like every day UST was getting stronger than the previous day. There's also another operation going on behind the scenes though, at the same time, that did seem, I guess, different from what the original promise of UST and Luna always was, which was it was an algorithmic stablecoin that functioned perfectly without the need for a reserve. So we felt that by adding multiple different types of collateral, starting with Bitcoin, UST had a real chance to become the decentralized money for all of crypto. But I'm curious where that kind of plan came from and what made you want to introduce that at that time. So we started to do that with Bitcoin because we believe that it's the most resilient, the least biased digital currency on the planet. If we were optimizing for like economic stability, we probably would have built up a reserve in stablecoins, other stablecoins. I think on some other level, I believe too strongly in Bitcoin. I honestly didn't think it would fall this much. And I know that, from time to time in its history, Bitcoin has gone down 80% every now and then. But my thinking back then was like the amount of economic output that's been built in crypto, the amount of people that have come in and started to build in this industry is unparalleled compared to all the other points in time. I felt like it was starting to display resilience as a decentralized, pristine type of commodity. But I was wrong. Bene, questa parte l'ho lasciata scorrere perché comunque i concetti erano interessanti da ascoltare. In sostanza Do Kwon ha affermato che pensava che UST diventasse più forte ogni giorno che passava, e dopodiché l'intervistatore appunto gli chiede come mai si è pensato di introdurre il discorso della riserva, che all'inizio appunto non era pianificato per UST, e la risposta di Do Kwon è stata che appunto aveva ideato questo piano di far diventare UST la stablecoin decentralizzata per l'intero ecosistema cripto, e che di conseguenza fosse ideale appunto una collateralizzazione per dare più sicurezza al progetto, e per questo è stato scelto Bitcoin. Infatti, se vi ricordate, ad aprile la Luna Foundation Guard aveva cominciato ad accumulare Bitcoin per arrivare a una cifra pari a 80.000 BTC che appunto servivano da collaterale per UST. Il problema è che Do Kwon, come ha detto appunto in questa parte dell'intervista, non si aspettava che BTC si potesse scendere così tanto, e questo in sostanza l'ha fregato. Let's actually walk through the timeline for what actually happened here though, and that kind of begins over the weekend. And UST dips slightly below peg. Twitter personality Do Kwon seems very calm and collected. Do Kwon in person talking to the Terra team as this is starting to unfold. What's happening on that day? So I was in Singapore. I wake up in the morning, and then I think the curve pool was imbalanced because somebody had done like a very large trade. So I think the initial trade was like $84 million, and then collectively it had built up to like a few $100 million. But then like the sentiment on Twitter started to get worse, and then there started to be more people that were trading against the curve pools. So the amount of sell pressure that we were seeing, started to get worse and worse. So we started to put together a $2 billion round, like in the middle of the night, and the news leaked. Once the news leaked, we started to see massive shorts pile up against Luna. So the value of the tokens that we were ready to sell
just basically got decimated. Bene, qua in sostanza gli viene chiesta una sorta di rettifica sulla timeline degli eventi e appunto gli viene chiesto di quando West ha cominciato a depeccare e Do Kwon appunto dice che si è svegliato alla mattina con la news dell'attacco su Curve, il che appunto aveva sbilanciato questa pool e loro avevano preparato 2 miliardi di dollari in token Luna da vendere per ribilanciare questa pool su Curve. Il problema è che diciamo la notizia è trapelata, il sentiment su Twitter è peggiorato ed è andato di peggio in peggio, sono arrivati una serie di sell massivi sul token Luna e quello che loro avevano preparato appunto in controvalore per ribilanciare la pool si era decimato in quel frangente di tempo, rendendo poi vano, come sappiamo, qualsiasi tentativo di difendere il PEG. When the deal didn't come through, what was the situation in the war room at that point? When I was trying to do the round, it wasn't so much that I thought like the peg would be irrecoverable. So like you got to understand, like I've been through multiple of these crises before, and then the peg always recovered. At what point did the discussions in the war room shift from, all right, look, we tried everything, didn't pan out? So when I went into like a mini state of shock, I think I didn't notice, but I think people started to like get up and get some sleep because for the past few days, like most people in those places just hadn't been sleeping at all. Yeah, how much sleep did you get during that whole week? For like 8 days, I don't think I slept at all. You pulled 8 straight all-nighters? So 7 nights, and then I think I had one burrito throughout the entire time. A burrito? One burrito, half a burrito. Yeah. Oh my God. I just didn't notice the passage of time. So like even now, if you were to ask me what happened during the day, what happened at night, I just wouldn't be able to tell because I just, I barely got up and was, like it was just like all a blur. It was dark. Yeah. Dunque qui gli viene chiesto appunto quando è che la situazione si sono accorti che gli era sfuggita di mano e in sostanza Do Kwon ha detto che appunto lui era già passato attraverso altre crisi e the PEG di West e appunto pensava che anche questa volta il PEG si recuperasse in fretta. Poi quando ha capito che non sarebbe stato più così, in sostanza è andato in una sorta di shock e a quanto dice appunto è stato sveglio per 8 giorni mangiando solo mezzo burrito, però ci può anche stare appunto che in un momento di crisi del genere gli passi completamente la concezione del tempo e questo per lui come anche per altri membri del suo team. I mean, there's a dark, the Terra community boards, there were talks of suicide and people who had lost life savings. My co-founder had a family friend who killed himself too. It was just, there's a lot of stories like that. Right. I mean, what do you tell the people that were impacted by this? Yeah, so after the chain halted, I spent a couple of days calling a lot of the people that I'd personally talked to in the Terra community. It's the calls were rough. Is there like a part of you that maybe would want to walk back what you said before though around particularly the language you used around people who flagged some of this stuff before? I think I developed like sort of an entertaining alter ego to match the community that I was engaging with. In retrospect, if you were to ask me whether like the manner in which some of these comments were conveyed were cringe, yes. Dunque l'intervistatore a questo punto gli ha chiesto se è a conoscenza appunto del fatto che tanta gente ha perso praticamente i risparmi di una vita e addirittura è arrivata al suicidio e Da Kwon ha detto appunto che quando la chain di Terra è stata fermata ha cominciato appunto a chiamare tante persone coinvolte in questa community e giustamente ha detto che queste chiamate sono state terribili e ci mancherebbe altro e dopodiché appunto l'intervistatore gli chiede che se potesse tornare indietro diciamo se rifarebbe questo personaggio un po' strafottente e Do Kwon dice appunto che lui aveva creato questo personaggio per matchare la community quindi per allinearsi allo spirito esaltato da questo progetto e però dice anche che in questo momento riconosce che alcuni commenti e alcuni comportamenti sono stati cringe. How has the experience that unfolded with Terraform changed Do Kwon? And I think like the biggest learning is like I have a lot of clarity on the things that I enjoy doing. So I like this moment where you sort of have an idea of what you think the future should look like, and then that sort of converges to the present because of the work that you've done. I mean, what was your personal loss around all this too? Like quantified in dollars, or? Because I think you were a billionaire on paper at least when this was when it was doing well. Sure, yeah.
And if you're attached to this project and it goes to zero. So like one of the jokes that people tell each other, like when markets turn bad, is down bad or down horrendous, right? And the word that I use to describe what happened here is down infinite. I mean, I just want to make it perfectly clear. The way that I thought about Terra Luna was, this was essentially my life. I put my actions where my beliefs are. And I bet big and I think I lost. Qui l'intervistatore in sostanza gli ha chiesto com'è stata l'esperienza di essere Do Kwon appunto nella Referrals e in sostanza Do Kwon ha detto che gli è piaciuto il momento in cui tutto quello per cui aveva lavorato e la sua idea era diventata realtà e stava funzionando, e dopodiché gli viene chiesto appunto quanto ha perso in tutto questo e il commento di Do Kwon è stato down infinite, quindi praticamente a quanto dice si può presupporre che sia praticamente andato a zero il suo portafoglio. Qui c'è stato un piccolo stacco, diciamo, e anche un cambio di location per questa intervista, perciò procediamo. I mean, this isn't a legal question, since you're not a lawyer, I'm not a lawyer, but what are you prepared to face? Well, in terms of, like dealing with due process, right? It's not a question of what you are prepared to face. Yeah. It's a question of how you are going to face them. Right? Yeah, I mean, it's interesting because, after the crash, your legal team all left. We're doing this interview now because you want to talk about what happened truthfully and transparently. I don't know if you're talking to other lawyers now and they're saying, yo, you probably shouldn't do this. Are they? I mean, no lawyer is going to be happy, but it is what it is. In questa parte l'intervistatore appunto gli ha chiesto cosa si deve aspettare dal punto di vista legale e in sostanza Da Kwon non è che dà una risposta molto concreta e dice in pratica solo non è importante cosa dovrai affrontare ma come lo affronterai, che vuol dire tutto e niente, e dopodiché gli viene chiesto appunto come mai il suo team legale se n'è andato proprio dopo il disastro e anche in questo caso Da Kwon non dà una risposta esplicativa della questione. One of those who are now attached to this, right? We were talking about Daniel Shin, your co-founder, and last night the news that prosecutors raided his house to go in and try and figure out what happened here. I mean, is that a decision? How do you feel about that impacting him now? Zack, whenever you ask questions about me feeling bad, like the default answer is always going to be that I feel terrible, obviously. And especially given it's been a while since he stepped away from the company, I don't think, whatever happened here has anything to do with him. He's still in Korea. Former and current Terraform Labs employees can't leave Korea. Does part of you say I should go back? So right now it's kind of hard to make that decision because we've never been in touch with the investigators. They've never charged us with anything. Poi qui gli viene chiesto invece cosa ne pensa del suo co-founder che appunto è stato arrestato a quanto pare dagli investigatori su questa vicenda in Corea, e Do Kwon ribadisce chiaramente che lui si sente in maniera terribile per aver coinvolto appunto altre persone in questa cosa, però allo stesso tempo appunto lui è in Singapore e quindi non viene perseguito personalmente. Infatti lui dice che non è ancora stato contattato dagli investigatori e questo, se vogliamo, è un po' spiacevole perché comunque altre persone come se stessero pagando per lui in questo momento, al che giustamente l'intervistatore gli dice se lui sta pensando di tornare in Corea, ma la risposta non sembra molto affermativa. But I mean, as you look back at things, what's your take on, I guess, how you define fraud? Well, if you knew something that wasn't true, and then you argue that that was true for personal enrichment or whatever purpose that might be, then that's fraud. When it comes to that, though, and kind of the use of UST and the Korean stablecoin on Terra through Chai, and if it was starting to unwind because not a lot of people were using it, and if that was in March when it was completely done, I think on the Palm podcast, which was after that, you're still talking about Chai as being a reason to be bullish on the Terra ecosystem. I didn't know that they paused the March 18th thing until recently when the Wall Street Journal asked us about when did Chai pause, Terra on-ramps and off-ramps. Yeah. That's because I was no longer involved in Chai management. But this is your best friend's company, and one that you said you built and were
part of. And so I feel like, you know, if there was anything that might be in your radar of things that could potentially change and weaken maybe a bit of the risk to UST, I feel like that might be something that would come up. No, I think you're right. I think if I said good things about something, good news about something, then by the principle of parity, I should have responsibility to say the bad things as well, especially if the good stuff that I said didn't pan out. In questo pezzo si parte appunto con una domanda riguardo cosa ritiene che Do Kwon sia una truffa, e Do Kwon semplicemente risponde che quando tu racconti una cosa falsa per un ritorno personale, quella per lui è una truffa. Di conseguenza, diciamo, l'intervistatore gli chiede in sostanza come mai non abbia detto niente sul fatto che la compagnia di nome Ciao, che a quanto pare sarebbe stata di un amico vicino di Do Kwon, ha smesso di funzionare o ha avuto comunque dei problemi, cosa che in realtà nemmeno io sapevo. In sostanza gli chiede come mai ha ignorato questa cosa, e la risposta di Do Kwon in questo caso non mi ha convinto molto, perché non ha detto un vero motivo per cui appunto ha ignorato che questo potesse essere un primo punto di debolezza per UST, visto che questa compagnia utilizzava appunto UST per alcune operazioni in Corea, e quindi questo fa pensare sostanzialmente che Do Kwon in quel momento, che era a marzo nella timeline, fosse in preda, diciamo, a quel delirio di onnipotenza che gli ha impedito di valutare bene i rischi che si stavano accumulando dietro UST. Risks. Is that a crime in your mind? As we were thinking about trying to build UST, we've, and I think like TFL in general, like all the people that chose to work here and all of sort of the key builders in the Terra ecosystem, their primary objective, in my mind, was to try to build the best decentralized money possible. Yeah. And I think all the things that they've said was in allegiance to that goal. Again, let me ask this just as a question that people might ask looking at these facts. Like, does that make you an Elizabeth Holmes? I don't think so. No. No. Yeah. Why not? Well, I'm not too familiar with the Theranos story, but didn't she take like medicine that wasn't working, or like a blood tester that wasn't working, and then it could potentially hurt people? It was mostly overselling the product in what it could do. I thought the product could do nothing. Exactly. I don't think that's the case here. I think Dunque l'intervista poi prosegue con l'intervistatore che chiede a Kwon se la costruzione di UST fosse una cosa paragonabile a uno specchietto per le allodole, come poteva essere il paragone, come poteva essere appunto l'invenzione di Elizabeth Holmes, che se vi ricordate era quel macchinario per l'analisi del sangue che avrebbe dovuto rivoluzionare l'industria medica e che poi in realtà si è rivelato non essere niente, ma Elizabeth Holmes nel mentre ci aveva fatto sopra i milioni, e infatti giustamente poi è stata condannata per frode. E in sostanza Do Kwon dice che appunto il loro goal era quello di costruire la miglior stablecoin decentralizzata possibile, e che appunto non ci vede un paragone inerente con il caso di Elizabeth Holmes, in questo caso di Terra Luna UST. whereas we tended to highlight the good stuff about the products that were built on top of Terra stablecoins, I think, you know, everything that excited us about Terra stablecoins were true. But this is a pretty important question. If it's called a stable coin and its point is to be stable, someone could look at UST and say, this product did nothing. Yeah, Fair or not fair? I think the right analogy there would be if like the blood testers were working for a while and then after some time it just totally stopped working, then I would think it would be the same analogy. But this is different, right? Like the blood testers never worked, and then she lied about it and then said that they did. For Terra stablecoins, Per restare sempre sul tema di questo paragone col caso di Elizabeth Holmes, Do Kwon dice sostanzialmente che a differenza del suo prodotto, UST per un certo periodo ha funzionato, e quindi è per questo che non si possono paragonare le due cose, mentre il prodotto di Elizabeth Holmes non è mai esistito in realtà. Però giustamente vedo che l'intervistatore gli sta marcando il fatto che UST doveva rimanere stabile, e non è stato così. Quindi vediamo come prosegue. it was working beautifully throughout the entire history that it was, and the fact that it was working perfectly was visible in the order books and was, you know, present in all the integrations in the open source and transparent matter of crypto until it stopped working. You're a smart guy and you know stablecoins probably better than everyone in the world, I think. And you knew the risk around depegging in the fact that every other stablecoin in history, algorithmic stablecoins, had failed. Right. So it's either Do Kwon was overconfident in his project, and in retrospect, no one wants to admit to being overconfident because it makes you look dumb, or Do Kwon
was lying about the eventuality of this, which one is it? So looking back, this seems super irrational, but you got to put yourself in the shoes of a founder, and the ecosystem is inching close to $100 billion. If you've had a series of wins and you get to that scale, then like you almost don't think that you could fail. You were a crypto god at that point. Qui si arriva probabilmente verso la conclusione dell'intervista e in sostanza appunto l'intervistatore chiede a Do Kwon se tutta la sua perspicacia fosse finita dietro ad avere overconfidence del progetto, quindi a sopravvalutarlo eccessivamente rispetto al suo reale valore, oppure appunto gli viene richiesto se tutto questo era una bugia e Do Kwon sapesse perfettamente che non poteva funzionare. Ovviamente la risposta è stata un po' quello che è stata durante l'arco di questa intervista, che in sostanza quando hai una serie di vittorie, diciamo, quindi quando fai tutte le cose giuste e stai scalando in una maniera impressionante, non pensi di poter fallire. E quindi tra le due, diciamo, opzioni proposte dall'intervistatore, io penso che sia un po' di più la prima quella che ha caratterizzato la storia di Terra Luna, quindi un overconfidence sul progetto da parte di Do Kwon. Basically. I wouldn't say God. I would say that we had the confidence and the trust of a lot of people in and out of the industry. And that made us very successful. Just the reality of it is we tried to build the best currency in the world, and it just didn't work. I mean, that was one thing that stood out yesterday when we were talking. You actually kind of seemed all right with it. You cannot be emotional about markets, right? You can't blame people for shorting. You can't call people idiots for longing. In terms of, you're not trying to prove a conspiracy here, but someone attacking the community, it was, this is the time to strike and take this thing down. And if that's the case, it's a little bit more calculated. Yeah, so if you're asking me whether there was a mole at TFL, that's probably yes. Whether somebody tried to take advantage of that particular. E infatti subito dopo appunto Do Kwon dice di aver avuto la confidenza e la fiducia da parte delle persone che gli hanno permesso di arrivare ai livelli dove era arrivato, e che in parole povere diciamo tutto il discorso si può racchiudere con loro che hanno provato a costruire la miglior stablecoin decentralizzata del mondo e che hanno fallito. A quel punto l'intervistatore gli chiede, diciamo con un mezzo sorrisetto, del fatto che Do Kwon sembra diciamo d'accordo con tutto quello che è successo, e Do Kwon risponde in sostanza che non si può essere emotivi nei mercati e non si può dare la colpa alle persone se vanno short su un progetto, né tantomeno diciamo chiamarle stupide se vanno long su un altro progetto. Inoltre Do Kwon dice anche che potrebbe esserci stato qualcuno che all'interno della Terraform Labs ha deciso di trarre vantaggio della situazione appunto facendo una sorta di inside job, però questo penso sia solo un'ipotesi e non una cosa confermata. Opportunity, I would say that the answer is yes, but if those opportunities existed, then the blame is on the person that presented those vulnerabilities in the first place. Who is that? That's me, right? So I and I alone am responsible for any weaknesses that could have been presented for a short seller to start to take profit. And I guess it's fair to ask and make sure that it wasn't you. Are you asking whether I shorted? Yeah. I've never shorted a cryptocurrency in my life, let alone Luna and UST. Do Kwon dice comunque che rispetto a questa ipotesi, se c'è da qualcuno da incolpare appunto per aver offerto dei punti di debolezza da attaccare, diciamo la colpa è solo sua, e dopodiché appunto l'intervistatore gli chiede se perlomeno non sia stato lui a shortare Luna, e giustamente Do Kwon, e a questo gli credo, dice che non ha mai shortato una cripto in vita sua, tantomeno Luna e UST. You talk about why you named her Luna. Your dearest creation named after your greatest invention. What does that mean for her? And what does it mean for you as a father? Well, so let's just say that I have an incentive to make sure that her name isn't something that she should be ashamed of, but something that she can be proud of. Yeah, we're not going to change her name or anything like that. I think it's an important part of our family's history. But I plan to be building here for a long time. And if my thesis is right, then I think what I spend time doing over the next 20 years is going to be more meaningful
than what happened over the last 6 weeks. Dunque l'intervista volge al termine con l'intervistatore che gli chiede quale sia il significato in sostanza che dà adesso al fatto che sua figlia si chiama Luna, dato che appunto Do Kwon ha deciso di chiamare sua figlia Luna, e Do Kwon in sostanza dice che non cambierà il nome perché è fallito il progetto e che comunque è una parte della storia della loro famiglia e quindi non è una cosa di cui vergognarsene. E inoltre ci tiene a ribadire che appunto se le sue tesi sono corrette, quello che creerà nei prossimi 20 anni sarà ancora più significativo di quello che è successo negli ultimi 6 mesi. Quindi a quanto pare Do Kwon non sembra arrendersi e probabilmente più in là nel tempo ce lo ritroveremo coinvolto in qualche nuovo progetto, quindi poi ognuno farà le sue scelte se seguirlo ancora oppure no. Bene, l'intervista è conclusa, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi delle parole di Do Kwon e ovviamente lasciate un like di supporto e continuate ad iscrivervi. Noi ci sentiamo al prossimo video o nella community su Telegram. A presto!